الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. My dear sir, High Commissioner of Pakistan, my dear elder, my Iqbal Sahab, my dear friend, my dear Salman Sahab, one of my very good friends and someone that I really look up to from Islam channel, my dearest brother Ali Sahab, my dearest Jalal, Salim Bhai, आपके सभी दोस्त वफादार मुस्लिम चैरिटी के दूसरे फ्रेंड्स, ईजान साहब मौजूद नहीं हैं इधर, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. What a pleasure to have you all here. You know, from the bottom of my heart, I tell you, it gives me more pleasure that you people have come here and we are eating together. And you have given us your very, very precious time. This is given me, इसकी मुझे ज़्यादा खुशी हुई है. अगर आप मुझे ऐसे कुछ बोलने की रिक्वेस्ट की जाएगी कि मैं उर्दू में बात करूँ, आप जैसे फरमाएं. If you want me to speak in English, I'll speak in English. If you want me to speak in Urdu, I'll speak in Urdu. बताइए. Ali, can I speak to them for a while in Urdu, then I'll speak in English? Jawad, will you be able to understand? मालूम है. मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये आप जो अपना माल अल्लाह के बंदों और बंदियों पर खर्च करते हैं, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा. आपस की गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए खत्म कर दें. हम क्योंकि अल्लाह की बात कर रहे हैं, ये जरूरी बात है. पहली बात तो ये कि मैं अपने यहाँ के रहने वाले सारे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों को कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को गरीब मुल्क समझना छोड़ दें, खुदा के वास्ते. पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क नहीं है, बड़ा जबरदस्त मुल्क है और हमारे पास सब कुछ है. जिन लोगों के पास आपको गाड़ियां नजर नहीं आती, बंगले नजर नहीं आते, ये फैंसी मोबाइल्स नजर नहीं आते, ये उनकी अपनी मर्जी है. आप उनके पास जाएं, वो आपको ऐसा खाना खिलाएंगे कि आपने सारी जिंदगी यहाँ नहीं खाया होगा. ये सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की बंदियां हैं. जो माल आप इन पर खर्च करते हैं, आप इन पर कोई असर नहीं करते, आप इन पर कोई असर नहीं करते. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप ये सोच के माल अल्लाह के बंदों पर बंदियों पर खर्च करेंगे कि भाई बेचारों का क्या हाल है, हम इन पर खर्च कर दें, तो फिर आप सिर्फ तभी खर्च करेंगे जब कोई कल्याणवती आएगी. ये जो पैसा आप खर्च करते हैं, इसके खर्च करने का आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है. ये आप पाकिस्तानियों पे खर्च करें, हिंदुस्तानियों पे खर्च करें, बंगालियों पे खर्च करें, अफ्रीकन पे खर्च करें, सब बराबर है. हाँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ और मेरा पाकिस्तान में रहना होता है और मैं वहाँ जाता हूँ, इसलिए मैं जब आता हूँ आपके पास चैरिटी के लिए पैसा मांगता हूँ तो अपने मुल्क के लोगों के लिए मांगता हूँ. अल्लाह पाक जो है ना, गनी है, बेनियाज है, और जितने अल्लाह के बंदे और बंदियां हैं, ये अल्लाह के आयात हैं, ये अल्लाह के मखलूक है. ये अल्लाह के ऊपर आपका एहसान होगा अगर अल्लाह आपके माल को अपने बंदों के लिए कबूल कर ले. तो ये आप जब कुछ खर्च करें तो आप अल्लाह का शुक्र करें कि जिसने आपसे लिया उसके लेने की वजह से आपकी ज़कात अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई. कितना बड़ा फर्ज पूरा हो गया. अगर वो ना लेता, if he wouldn't have taken that zakat from you, your fast wouldn't have been complete. If he wouldn't have taken that sadaqah from you, your sadaqah wouldn't have been there. और ये जो माल आप खर्च करते हैं अल्लाह के सामने, ये माल आपके अपने नफ्स के तज़किये के लिए है. वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून. अल्लाह पाक मुमिनीन की जो सिफात गिनवा रहे हैं, उसमें इससे एक सिफत ये भी है कि वो अपने माल को खर्च करते हैं अपने नफ्स के तज़किये के लिए. पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके बिलियंस ऑफ पाउंड्स भी आ जाए, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वहाँ के रहने वाले अल्लाह की मखलूक है, वहाँ की ज़मीन अल्लाह की
पाउंड्स के आ जाने से वहां की ना तो ज़राअत में बेहतर हो जाना है ना खराब हो जाना है। आपके बिलियंस ऑफ पाउंड्स के आ जाने से ना बारिश में बरसना शुरू कर देना है और ना दरियाओं में बहना शुरू कर देना है। ये सब अल्लाह की मर्जी से होता है। आप जो पैसा खर्च करेंगे उससे आपको दुनिया और आखिरत में नफा है, बस ये याद रखिएगा। तो ये सारा का सारा मामला आपकी अपनी जात का है, मेरी अपनी जात का है। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा सब कुछ करके, मैं अपनी आखिरत बना रहा हूं। अगर इसके लिए अल्लाह मुझे कबूल कर ले तो ये मेरे रब का एहसान है। इस आपके माल को अल्लाह कबूल कर ले तो ये आपका एहसान है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। अगर अपने बंदे और बंदियों के लिए देखो ना, आपको अगर अल्लाह ने पैसा दिया, मैं आपके बेटे पर कुछ खर्च करना चाहता हूं तो मैं उस वक्त नहीं कर सकता जब तक आपकी मर्जी ना हो। अगर आप मुझे अपनी औलाद पर खर्च करने का मौका दे तो ये आपका एहसान है मेरे ऊपर, क्योंकि आपके पास तो पैसों के अंबार हैं। इसी तरह अल्लाह खजानों वाला है, दौलत वाला है। लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, सारे खजाने उसके पास हैं। और अल्लाह कहता है जो मेरे बंदे मेरे बंदों पर खर्च करते हैं ना और मेरा शुक्र करते हैं, तो इस शुक्र का नफा मेरे बंदों को है। मैं तो बेनियाज हूं, मुझे कोई फर्क पड़ता, मानते माने नहीं मानते ना माने। तो एक तो खुदा के रास्ते की बात जहनों से निकाल दें। मैं भी कुछ दिन पहले उम्र के लिए जा रहा था, तो वो सऊदी अरब का एक काउंसिल जनरल है, उसने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने सोचा मेरा पासपोर्ट है तो मुझे दे दो। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें आई विल नॉट गिव यू योर पासपोर्ट इन द ऑफिस, आई वांट यू टू कम टू माय हाउस एंड देन आई गिव यू योर पासपोर्ट। आई सेड फाइन। सो वी वेंट टू द डिफेंस ऑफिसर। He said to me, when I reached his house, I asked him the directions. This was in Islamabad. I said, my dear Khan Sahib, where is your house? He said, my house is right opposite the Kachi Basti. I said, what? I said, my house is right opposite the Kachi Basti. Can you not understand? I'm speaking in Urdu. Kachi Basti. I said, well, I didn't understand what you said, but I thought probably you were saying something in Arabic. So do you actually mean the Kachi Basti? I know the Kachi Basti. He says, yes, my house is right opposite the Kachi Basti. Please, ये मैं आप सबको सुना रहा हूँ, गौर से सुनिएगा मेरी बात। ये बाहर का आदमी हमें बता रहा है। So I said, I know where the Kachi Basti is. She says, come to my house now. So I said, okay. I went to his house. When I went to his house, he came out himself, the receiver. And this was the gate, I just looked ahead. Right at my back, there was like a Kachi Basti in Islamabad, right at the end of Islamabad. And there were obviously people who were living there were not very high standard. We didn't have those big houses, small shops, you know. There was someone who was working on glass. There was someone who was working on timber. I saw somebody who just has the shoes. The cobbler was sitting there, and there was like a small naan shop, and there was a lot of noise. So he was standing outside my door, and he was looking at all those people. So I came to him. As he came out, I suddenly saw a lot of people coming to him. And suddenly people started coming to him. They also recognized who I was. This is my country. Right? And most of the people of my country know who I am. But they all came to him. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. And he started
shaking hands with them. Walaikum assalam, walaikum assalam, walaikum assalam. One after the other. All the poor people started coming. And he would say their names. Tum kaise ho? In Urdu language. How are you? Like, how are you? Tum kaise ho? How's your son? Tum kaise ho? Tum kaise ho? 8-10 people did this. Then he said to me, come inside my house. Oh, and by the way, as he was going inside, he told me, he had a smile on his face, he said, these are my neighbors. They are my neighbors. I said, well, rest assured, Jamal Sahib, I'm never going to forget your house. I remember. He took me inside. So as I went and I sat there, he said to me, this is your passport, go for Umrah. I want to tell you one thing. I said, what is it? He says, I have spent about 5.5 years in your country now. Our posting is only for 3 years. I know this because my father was also the defense attaché of Moscow in Russia. He was the defense attaché in Moscow for 3 years, 3.5 years. He came back. Generally, these postings are on for more than 3 years, 3.5 years. But then you have to ask for an extension if you want. He said, my posting was over after 3 years. I asked another posting for myself in Pakistan. I said, really? Why? These were his words. He says, because I love Pakistani people. So this statement of his got all my attention towards him. And I said, really? Why? Well, it's nice that you love Pakistani people, but why? You are an Arab, you are Ajam. I mean, where the iman of an Ajam ends, from there the iman of an Arab starts. You are from the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No comparison between you and us. He says, no. It's because the qualities that the Pakistani people have, I have traveled all over the world. These qualities are not there in any other people. अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए संभाल लें खुदा के लिए, ताकि आप लोग मेरी बात थोड़े गौर से सुन लें. He says, I just want to say one thing to you. Please go and tell your people. Please go and tell your leaders not to beg in front of other countries of the world. It looks very bad. What is it that you don't have in your country? Just tell me. I said, well, that's true. We have everything in our country. He says, please, this country is full of abundance and wealth. Then he said, maximum mosques in the world are in Pakistan. Maximum ulama anywhere in the world are in Pakistan. Maximum hufaz of Quran are in Pakistan. The zakat that you people give, everything, the charity that you people give, there is so much. Why do you have to beg? Why do you have to tell you are poor people? What is the meaning of poor? He says, see, these are my neighbors, these are poor people. And then he read this ayat of Quran, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. He says, Allah determines the rizq, whether somebody has more or somebody has less. And it is because of him that it is determined who has to be rich and who has to be poor. I said, you are right. He says, please stop begging. Stop begging. So this is what I have to tell you, my dear brothers and sisters. जिस कौम को भीख मांगने की आदत पड़ जाती है, उस कौम की इज्जत नफ्स खत्म हो जाती है. हाँ, और एक बात बताऊं, भीख मांगना अमीर और गरीब नहीं होता, इसमें कोई
امیر مانگے یا غریب مانگے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، امیروں تم بھی پیسہ دو، غریبوں تم بھی پیسہ دو، امیروں تم بھی خرچ کرو، غریبوں تم بھی خرچ کرو، کیونکہ خرچ کرنا جو ہے نا دوسروں پر، اس کا تعلق امیر ہونے اور غریب ہونے سے نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، الذین ينفقون فی السراء، پیسے والے، والضراء، جن کے پاس نہیں ہے تم دونوں مل کے خرچ کرو۔ تو یہ ضروری بات ہے۔ پاکستان میں کوئی دل نہیں ہے ہمارے، سکون سے ہیں ہم سارے، بلکہ میں تو ان پاکستانیوں پہ حیران ہوتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سکون میں یہاں پر، میں حیران ہوتا ہوں، ارے میں کہتا ہوں یہاں خدا کا کہاں مطلب دستخوا کہ کہیں تمہیں رزق یو کے میں جا کے کمانا پڑے، وہ کوئی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہ بیچارے سورج نکلتے وقت اپنے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سورج غروب ہوتے وقت بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، بیوی کو بھی محنت کرنی پڑ رہی ہے، شوہر کو بھی محنت کرنی پڑ رہی ہے، بچوں کو بھی محنت کرنی پڑ رہی ہے، کفر کے سائے میں کہاں سکون مل سکتا ہے بھائی؟ تم اللہ کا شکر کرو پاکستان کے اندر سکون سے ہو۔ کوئی میرا دوست مجھے آگے کہا بھیا یہاں تو کوئی کام ہی نہیں کرتا، میں نے کہا اللہ کا شکر ہے بھائی نہیں کرتا کوئی کام، پھر بھی سب سوکھے ہیں سارے، we have time for each other۔ میں I'm not trying to run you down، خدا میرا اللہ شاہد ہے، I'm not trying to run you down۔ اللہ نے مجھے صرف آپ کو دنیا بھی دے، اللہ آپ کی آخرت بھی بنائے، اللہ آپ کے جان میں بھی برکت ڈالے، اللہ آپ کے مال میں بھی برکت ڈالے۔ ہاں آپ لوگ ہمارے ملک کی پرائڈ ہے۔ میں جس زمانے میں شوبز میں ہوتا تھا نا، شوبز میں اس وقت آتے لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا پاکستانیوں کو کہ میں when I see somebody doing well, some Pakistani doing well outside Pakistan، میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے قسم سے، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے because اللہ رب العزت has given you alhamdulillah عافیت in this world as well، because we have to ask for عافیت in this world as well۔ ہم بڑے کمزور ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فرسٹ اس دنیا میں یا اللہ make it easy for me، وفی الآخرۃ حسنہ، later on also make it easy for me but first make it easy for me۔ So when you give, please keep in mind that you are giving it for yourself and for your Jannah and for your good life in this world as well۔ You give one, Allah will give you back 10 times۔ You give once, you give £1, Allah will give you back 10 pounds۔ There is no, اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں۔ ہاں لیکن خرچ کرنے کا تعلق نہ امیر ہونے سے ہے نہ غریب ہونے سے، خرچ کرنے کا تعلق کس سے بھائی؟ کس سے؟ دل سے، دل کا معاملہ ہے۔ ہمیں برکت چاہیے، ہمیں ملینز آف پاؤنڈ نہیں چاہیے، ہمیں برکت چاہیے۔ ایک صحابی تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان کیا باقاعدہ لے کر آؤ، وہ تبوک کے موقع پر اتنی کھجوریں لے کر آئے، تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئے۔ جب وہ مسجد میں کھجوریں لے کر پہنچے، ایسے تھوڑی سی کھجوریں، سارا دن محنت کرنے کے بعد تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو جو ہے وہ چیریٹی کے اخبار لگے ہوئے ہیں، گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں اور سورس ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ سو ہی فیلٹ ویری شیپش، شرمندہ سے ہو گئے اور اپنی کھجوروں کو ایسے پکڑ کے کھڑے رہے۔ تم دیکھتے رہے، اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی یہ تم کیسے آئے ہو، یہ ہاتھ میں کیا تمہارے؟ کہا یا رسول اللہ میں یہ اتنی سی کھجوریں لایا تھا دینے کے لیے، آپ نے کل کہا تھا کنٹریبیوٹ کرو، لیکن اب یہ جو میں آپ کے پاس دیکھتا ہوں دس از ٹو مچ، میری کھجوروں سے کیا ہوگا؟ آپ نے حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر میرے صحابی کے ہاتھ سے یہ کھجوریں لے لو کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس میں کتنی برکت ڈالی ہے کہ اس کی ان کھجوروں کو جتنا غنیمت پڑا اور سب پر پھیلانا میں چاہتا ہوں، اس کی کھجوروں کی جو برکت ہے وہ سارے کے سارے غنیمت کے اوپر آ۔ سو آپ 1 پاؤنڈ دیں، آپ 100 پاؤنڈ دیں، مجھے برکت چاہیے۔
تاکہ ہم پھر ایسا کام کریں کہ وہ آپ کا 1 پاؤنڈ بجائے اس کے کہ 100 روپیہ بنے، وہ آپ کا 1 پاؤنڈ 1000 روپیہ کا کام کر جائے. میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ آپ کی آنے کو قبول کرے، اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت وافعل بنا ما أنت أحد فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذا الأولين يا خير الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.